William Hill sponsors IFL TV. I'm the man to beat Daniel Dubois. You're going to sleep. Andrew McCART, IFL TV, in association with MTK Global. I'm here with the victorious Sultan Zaurbek. First time I've watched you fight. Good solid 8 rounds. You managed to get the stoppage. How do you feel? Birinchi rет seni ko'rib жатырмын, sen bo'yin deydi. 8 rauнд o'tding, qalay bo'ldi senin o'yincha? 8 rauнд ya, alдағы бойлардың бәрінде мен келесі 7-ші айда да өз елімде Нұр-Сұлтанда да 8 раунд ойнаймын. Сол үшін де осы жерден жай 8 раундқа өзім бейімделіп сондай болды. Yeah, it was his first time doing an 8 round as well, and he wanted to try and go the distance because he's got another fight in Sultan on July the 6th, so he wants to be prepared and just try and see how far he can go because he's got another 8 rounds then. Another 8 rounds? Yeah. Well, before we talk about Kazakhstan on July 6th, I spoke to your coach, Angel, there. Do you feel, he wanted you to get the rounds in, but do you feel if you stepped on the gas a little bit, you maybe could have got him out of there a lot earlier than what you did? Ana sen trener 8 raundga дейін бар деп айтты, бірақ сен ойынша сен 2-ші или 4-ші раунда оны құлататын деп ойым бармайды. Иә, 3-ші раундта сондай бір момент болды, құлататын, бірақ ары қарай ойнап, сәл ойда болды. Иә, 3-ші раундта бойды бітіріп тастауға болды, момент сондай. Yeah, he had a moment on the 3rd round where he could have, where he could easily just try to knock him out, or, but then he just thought he would just take his time, relax a bit, and see how the other rounds go, and just trying to get used to going the distance. But he was able. Өзімді дайындап, әлі осындай үйренген, жаттығуда істеген нәрселерімді шығарып. Yeah, so throughout the whole 8 rounds, the stuff that he's been learning in training camp, he wanted to portray it into today's match. That's why. You were an outstanding amateur. You had over 200 amateur fights. And you're only 7 fights into the program. What's the biggest difference between the amateurs and the pros that you feel? Sen amateur ретінде 200 бой өткіздің, кәсіби бокс ретінде 7 бой өткіздің. So amateur бокс мен кәсіби бокс айырмашылығы қалай? Иә, екі бөлек, баскетбол мен футбол сияқты ғой. Ол жақта 3 раунд, ол жақта глависте бөлек, ол жақтың несі аренада бөлек, шоу бөлек, ол жақ вообще басқа әлем, екі әлем. They're both two different worlds. I mean, amateur and pro, they have all different kind of, in amateur 3 rounds, and in pro, you got all these other different aspects, the arena, the atmosphere is totally different. Talk to me about you're fighting all over the UK and whatnot. You have fought abroad as well, but tell me about the UK crowd. What's your thoughts on UK fans? Ұлыбританияның фанаттары қалай ойлайсың дейді? Иә, Ұлыбритания фанаттары өте мен ұнатады. Юрхолда көп бокстастым, осы Уайлисте бірінші рет бокстасып жатырмын. Әр қалада да осы Лондон барлық қалаларын бокстасып жатырмын. Петербургте де бокстастым. Фанаттар өте ұнайды. Жанкүйер жақсы боксты жақсы көреді. Yeah, he said he loves the UK fans. They love boxing as well, and they always bring a good atmosphere wherever he goes. He's been fighting in York Hall, Peterborough, and his first time in Cardiff today as well. And the atmosphere is always great, and he loves the UK crowd. Well, you talked about it. You're going to fight in Kazakhstan on July 6th. Talk to me about MTK bringing big fights like MTK fight nights to Kazakhstan, and obviously you're going to be the sort of one of the figureheads to be there as well. Talk to me about that July 6th in Kazakhstan. Ана 7-ші айда болатын, Астанада болатын бой туралы сенің ойың қалай? Ана MTK бүкіл бокстастары жекпе-жектері Қазақстанда ойындастырып жатыр. Басқа шетелден боксерлер келіп жатыр. Сол туралы не ойлайсың дейді? Иә, ол жерде WBC чемпионы өз титулын қорғайды екен, Франциялық MTK-дің боксшысы. Иә, сол мен өте қуаныштым, осындай үлкен шоулар Қазақстанда да біздің MTK өткізіп жатқанына. Біздің қазақ боксшыларына мүмкіндік беріп жатыр, қазір көбісі MTK-ге кіріп жатыр. Мен қуанам, MTK-ге рахмет, осындай шоуларды көп ұйымдастырғанына. He's saying that he'd like to say thank you to MTK for bringing boxing to Kazakhstan. It gives a lot of opportunities for other Kazakh boxers, and there are a lot of signings going on currently as well with Kazakh boxers. And there's going to be a WBC fight there on the 7th of July. He's really excited. Fight, World title fight, so he's really excited to be there. We'll talk about world titles before I let you go. One more question. You're a lightweight, is that right? Lightweight? Like Super featherweight?
to be fair, it's a very, very good division and whatnot, but you definitely have the talent. We've seen it in the ring there tonight. How fast do you want to be fast-tracked to the world title, or are you going to listen to your coach, maybe take a step back and basically build your career a bit more? How well do you want to be fast-tracked to be a world champion, or do you? أنا تيتلني شن يغير سين ترين وقت Due to your amateur career being so advanced, yeah. ترين وقت تنداب أنا براز بويدر ويتكذب سوسن تيتلني وبارن كلمة إلي سرازة تيتلني بويغا تيز شغاين ده واترسمه. I'm ready. I'm ready, yeah, I like that. See? In English as well. I like that. So that's it, I'm ready. There we go. Well, congratulations on the win tonight. It was an outstanding performance. First time I've seen you fight. Really, really excited, big fan, and look forward to July 6th. Thank you, Sultan. Thank you. William Hill sponsors IFL TV. I'm the man to beat Daniel Dubois. You're going to sleep.